হ্যাঁ, একবার দেখিনি কারা কারা এসছে। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। We are here with Maharaj. আপনার দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। তাহলে একটা করুন। হ্যাঁ। Vancha Kripa Sindhaveva Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasatishate Om Shanti 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 Sat Sat Sri Guru Padmi Satsanga Dhanavad Pranata Hai Sahar Vasesh Hoy Chuki Kripa Prarthana Kore ভাগবতের কথা আছে যে ষষ্ঠ স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে In Srimad Bhagavatam, in the 60th chapter of in the 60th canto of the 4th chapter, সেখানে বলছে যে রজবী সমসংখ্যাতঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ তেষাং মে কেচন অনন্তে হি মনুষাদয় বলছেন যে পৃথিবীতে যত ধূলিকণা আছে বলছি তো পৃথিবীতে যত রকম ধূলিকণা আছে, so whatever dirt or whatever dirt particles are there in this material world, আর এই পৃথিবীর যে ধূলিকণা যতটুকু যেরকম অসংখ্য, like there are numerous dust particles in this world, so there are also numerous jivas in this material world. এই প্রকার অসংখ্য জীবের মধ্যে and among these jivas মনুষ্য অতি অল্প। So Maharaj is trying to say that there are many dust particles in this material world. So among these several and numerous dust particles, there are there are beings, living beings. So among these living beings, there are very certain small quantity of humans or jivas. So among all these living beings, there is a very certain small quantity of jivas. It is written in the scriptures, there are inert particles in this material world, and the living beings are 84 lakhs of species. It is written in the scriptures.
In the scriptures it is written, জলে যে যারা জন্ম হয় এইরকম প্রাণী 9 লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে। so there are 9 lakhs species of aquatic animals. হ্যাঁ, যেরকম আমাদের বিশ্বকোষে পাওয়া যায়, Like in the encyclopedia we can get to see. হ্যাঁ, এখানে বলছেন যে জলচর যেরকম বড় প্রাণী হয়, Like in the aquatic animals, there are biggest of the big animals, also smallest of the small animals. যেরকম অষ্টি তিমির মাস, অষ্টি তিমিরের নাম মহামৎস্য অষ্টি তিমি নামে একটা মহামৎস্য প্রাণী আছে। There is a very big aquatic animal, you can call it as a fish as well, that is a blue whale. যে তত যোজন বিস্তৃত, তত যোজন, And the height of that blue whale is very big. তত যোজন মানে আমাদের ভারতের আগে যে নিয়ম ছিল 2 মাইলে 1 ক্রোশ, এখন তো 2 মাইলের এর মধ্যে হয়তো 3 কিলোমিটার হবে। So Maharaj is actually telling the exact figure or the exact measurement of the tall of the blue whale, এই প্রকার এই শত যোজন মানে length of the blue whale. 2 মাইলে 1 যোজন। হ্যাঁ, তো এই প্রকার So same like that. 4 যোজনে 1 ক্রোশ হয়, বুঝলেন? তাহলে 800 মাইল প্রাণী হয়। So the length of the blue whale is like 800 miles. কত বড় চিন্তা করে দেখুন সমুদ্র। So can you imagine that a 800 mile long a blue whale is residing in the water and with a huge body? ভালো করে বলবে আস্তে আস্তে। সেই 800 প্রাণীকে যে গিলি খায় তার নাম তিমিঙ্গিলি প্রাণী। And there is also another aquatic animal whose name is Timingiri, who can actually eat up 800 people altogether. হ্যাঁ, তিমি মাছকে গিলি খায় বলে তার নাম দিল তিমিঙ্গিলি। So as that aquatic animal eats human, so that's why he was given the name Timigili. তিমিঙ্গিলো গিলোপি রাঘব, সেই তিমি মাছকে যে গিলি খায়, হ্যাঁ, তাকে তিমিঙ্গিল বলা হলো। আর তিমিঙ্গিলিকে যে গিলিয়ে খায় তার নাম রাঘব। And so Maharaj is saying that aquatic animal who can eat 800 people together, he is called Timingili, and the one who can eat up that big fish, that 800 mile length big fish Timingili, his name is Raghav. আর জলের মধ্যে আর এত সূক্ষ্ম প্রাণী আছে, পরমাণু রূপে সব ওই জলের মধ্যে সব বিচরণ করছে। So there are many small aquatic fishes are also there in that water. তাহলে বৃহৎ প্রাণী থেকে সরু প্রাণী, So from the biggest of the big animal to the smallest of the small animal. আছে 9 লক্ষ প্রাণী আছে। So how many aquatic animals are there? 9 lakhs of aquatic animals are there. জলজানবর স্থাবর লক্ষ বিংশতি, স্থাবর এই যে গাছপালা, এই যে তৃণ আদি সমস্ত গুল্মলতা, তার পাথর পাহাড় এই নিয়ে, হ্যাঁ, 30 লক্ষ। And না তারা জলজানবলি স্থাবর লক্ষ বিংশতি 20 লক্ষ পাহাড়, 20 লক্ষ, and 20 lakhs of animals on the land. হ্যাঁ, 20 লক্ষ প্রাণী। আর জলজানবর প্রাণী স্থাবর লক্ষ 30 লক্ষানি পশব, 30 লক্ষ পশু। So 20 lakhs of creepers, plants, big trees, and 30 lakhs of land animals, like from the elephant till the mouse. এই প্রকার বিভিন্ন যে চেতন প্রাণী, তার 30 লক্ষ প্রকার। So 9 lakh of aquatic animals, 20 lakh of inert means non-living beings, and 30 lakhs of living beings. হ্যাঁ, আর 4 লক্ষানি মানবা, 4 লক্ষ মানব। ক্রিমীয় রুদ্র সংখ্যা
কৃমিয় রুদ্র শঙ্ককা মানে কৃমি মানে সাপ ব্যাং আদি নানা প্রকার and different kinds of worms, reptiles, frogs, হয় পোকা নানা রকম বিষ্ঠা পোকা আদি এগুলো মিলিয়ে কৃময় রুদ্র শঙ্ককা 11 লক্ষ and 11 lakhs of all those worms, reptiles, frogs, পক্ষী নাম 10 লক্ষ কম and 10 lakhs of birds. 10 লক্ষ প্রকার প্রাণী পক্ষী আছে আর 30 লক্ষানি পশব 70 লক্ষানি মানব And only 4 lakhs of human beings. এই যে 4 লক্ষ যে মানব So 4 lakhs of human beings, চেতন মানব এর মধ্যে তার দেবতা আছে so among these 4 lakhs there are demigods, গন্ধর্ব আছে the Gandharvas are also there, আর শুদ্ধ মানব আছে and the pure souls. হ্যাঁ এর মধ্যে And among them, কারো হরি ভক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই but among them there is no one who can be able to do Hari Bhajan. হ্যাঁ এই জন্য বলছেন যে দেবানাং শুদ্ধ সত্তানাম দেবতাকে শুদ্ধ সত্য যেটা আমাদের উপরে ভুব জন মহ তপ তপলোক পর্যন্ত যেটা দেবতারা বাস করে The 14 planetary systems, so Tara Shuddha Sattva. So there are 14 planetary systems. The 7 planetary systems on the top. So the demigods, they are residing there. So they have a pure soul till Satyalok. আর অমলাত্ম রীতি নাম যাদের মনের মধ্যে কোনো মল নাই And the one and the second sects of people is the one who doesn't have any kind of unwanted desires or any dirt. মল বলতে কামনা বাসনা And here dirt is defining as lust, material sense and material thoughts, desires for material enjoyment. যাদের মুক্ত হয়েছে সেই ঋষিরা তাদেরও হরি ভক্তি হয় না Even those rishis who are devoid of all these things, even they cannot do Hari Bhajan. আর তাদেরও এই জন্য বলছেন যে এই আত্মনাম ভক্তি মুকুন্দ চরণে নো প্রায় যায়তে তাদের মুকুন্দ যে ভগবান তাদের চরণে তাদের ভক্তি হয় না So these people, they don't get attached to the lotus feet of Mukunda. তারা কেউ কেউ এই যে যারা ঋষি যোগী তার তপস্বী জ্ঞানী তারপরে এই যে যোগী এই সমস্ত যে ঋষি আছে এরা সব সময়েই পাহাড় গুহায় বা নির্জন জায়গায় তারা সাধন ভজন করে So these rishis, yogis, jnanis, they are always performing sadhana in seclusion, either inside a cave or in the forest. তারা কিন্তু সবাই মুক্তি কামনা করে And they all desire to get liberation from this material world. কিরকম তারা চিন্তা করে And what they think? বলেছেন যে এই যে আমার যে 5টি ভূতের দ্বারা নির্মিত যে দেহ আকাশ বাতাস তারপরে অগ্নি জল পৃথিবী এই 5টি পঞ্চভূত এটাকে পঞ্চকোষী বলা আছে পঞ্চকোষ So with 5 material elements, this body has been made. তাকে বলেছেন প্রাণময় অন্নময় কোষ So another name of that is Anomay Kosh. অন্নময় কোষ তারপরে প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ তার বিজ্ঞানময় কোষ তারপরে আনন্দময় কোষ এই 5টি কোষ
বলো। ওরা তো বুঝবে না কোষ মানে, হ্যাঁ, ওরা তো বুঝবে না এটা। কোষ মানে ধরেন অস্ত্র যে খাপ দাঁড়িয়ে রাখে না, এটাকে কাবার বলতে হবে। Okay. So Maharaj is, অন্নময় কোষ। so this is called Anamay Kosh. Kosh means Maharaj is saying cover. হ্যাঁ। আর অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ। The second is Pranamay Kosh, হ্যাঁ, আর মনোময় কোষ। Monomay Kosh, তারপরে বিজ্ঞানময় কোষ, Vigyanmay Kosh, আনন্দময় কোষ। Anandamay Kosh. এই মানে এইগুলানকে আত্মাকে আবরণ করে রাখছে। So your soul is covered with these kind of things. হ্যাঁ, এই জন্য আমরা অন্ন না খাই থাকতে পারি না। So that's why we cannot survive without eating rice or without eating food. এই দেহকে রক্ষার জন্য। To sustain your body, you need to eat some food. Otherwise, you cannot sustain your body. প্রাণময় কোষ আছে, প্রাণ যে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, প্রাণ অপান, যে প্রাণটাকে আমরা বায়ু, যে পবিত্র বায়ুকে গ্রহণ করছে, আর আমাদের ভিতরে যে গ্যাস টেস হচ্ছে সেগুলো বের করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য প্রাণ অপান আর সমান সমান জায়গায় আমাদের ঠিক আছে। হ্যাঁ, ব্যায়াম ব্যানারে নিচের দিকে চলে যায়, ব্যায়াম উদান উপর দিকে চলে আসছে। So Maharaj is telling that the oxygen we take it from outside, and the bad wind which is inside us, we reject that from our body. So sometimes also we burp. Burp means when we burp, the bad wind which is there inside our body, that comes out. হ্যাঁ, তারপরে প্রাণময় কোষ, তারপরে মনোময় কোষ। So this is called Pranamay Kosh. Like your soul is covered with these things. So the first one Maharaj explained is Pranamay Kosh. That is wind. মনোময় কোষ হলো Monomay Kosh, now he is explaining. এই ভালো এই মন্দ। Like now something good is happening, at the same time after some time something bad is happening to you. আর বিকল্প, সংকল্প আর বিকল্প, মানে আমি যাব বলে আমি সংকল্প করলাম, কিছুক্ষণ পরে আমি যাব না। And the second is like in dilemma, like you are in dilemma, now you have decided that you will go, at the same time you started thinking that whether you will go or not. So your mind is constantly in a restless mode. You cannot decide what you want to do, and you are in a dilemma. You can't understand that whether you should do this or you should not do this, and at that time you are only suffering. হ্যাঁ, এই হলো মনোময় কোষ। So this is called Manamay Kosh. হ্যাঁ, তারপরে বিজ্ঞানময় কোষ। And the third is Vigyanmay Kosh. কোষ মানে Vigyanmay Kosh means বিজ্ঞানটা আমরা সব বিভিন্ন জিনিসটা দেখতেছি চোখের, with your eyes you see everything of this world, and with your ears you hear everything, and by the touch you can understand, and by the smell you can understand, and with the taste you can understand the taste of that particular thing. So by doing, by tasting, hearing, looking, you get some satisfaction. So Maharaj is giving example in a hot weather, when you come from outside, and then if somebody comes forward and offers you a glass of cold water, then immediately you feel very satisfied. Your thirst is quenched that time. And when you are hungry, and then if someone comes and give you some food, then you feel very happy. And if someone sings, and if you hear that sound through your ears, then by hearing that sound you feel very happy, and your mind actually gets satisfied hearing that beautiful sound. So like this kind of happiness you get, temporary happiness you get in everything. So this is called, the third one is Anandamay Kosh, from where you get some sort of happiness.
কোনো একটা ফুল দেখলে আহ কি সুন্দর Like when you see a beautiful flower, your eyes become so satisfied and you feel happy. এই যে বলে যে আনন্দময় কোষ So this is called Anandamay Kosh. কোষটা আমাদেরকে আবরণ করে রাখে So আত্মাকে these 5 kinds of material elements our body is built up with, and these have been covered with these 5 kinds of coverings. তার ভিতরে আমাদের আবার সূক্ষ্ম আর আছে এই যে আবরণগুলি যে আছে পার্শ্বকোষের দ্বারা তার ভিতরে আছে আমার বলছেন এই তিনটে আছে কি না আনন্দময় কোষ অব্দি বললেন, আরো দুটো আছে তো? আর তিনটা আছে সূক্ষ্ম শরীর না ওটা ছাড়া সূক্ষ্ম ছাড়া এই also apart from this there is a subtle kosh, means covering. মনোময় কোষ আছে এটাকে বলছেন When these 3 coverings will be removed, konta Anandamay Kosh, the first one, the second one প্রাণ হয়েছে Pranomay Kosh, and ওইগুলো না বুঝেছি, মানে ওই তিনটে খুলে দিলে তিনটে আরো সূক্ষ্ম শরীর, যেটা হলো মন, বুদ্ধি, অহংকার। কোষ মানে আবরণ আছে হ্যাঁ, so when these first 3 coverings which he explained, when these 3 coverings will be removed, that time arises the subtle covering which is এই আত্মা মৃত্যু হয় না শরীরে মৃত্যু হয় so Akmi Dharma. So what Maharaj said is that when these coverings of the body, when this covering will be removed, then comes this subtle covering, that is mind, intelligence and ego. So when this mind, intelligence and ego, the subtle covering will be removed, the actual soul comes out. So now Maharaj is telling that soul which has no birth কখনো এটা মৃত্যু হয় না and there is no destruction for that soul, আর জন্মও হয় না কখনো and nobody can destroy it, and there is no death for that soul as well. নায়ং ভূত্বা ভবিতা একে কেউ উৎপন্ন করা যায় না উৎপন্ন করা যায় না And nobody can try to এই শরীরে পিতা মাতার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে like Maharaj is giving example, like with this body you got through the union of your parents, but soul has no such thing, there is no birth. পিতা মাতার দ্বারা উৎপন্ন হয় না In the union of a man and woman, the soul doesn't come. জায়তে ভূত্বা ভবিতা কেউ উৎপন্ন করতে পারে না আর উৎপন্নও হয় না And nobody has the capacity to create a soul. এইটা হলো আত্মা আত্মস্বরূপ So this is the nature of Atma. There is no birth, there is no death, and nobody can create a soul. খুব ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে বলি দাও So Maharaj is telling with proper attention, one has to hear this because there is a very hard subject. তাহলে বলছেন এই যে আত্মা এটাকে নৈনং চিত্তন্নি শস্ত্রাণি গীতা বলছে ভগবান অর্জুনকে বলছেন So in Bhagavad Gita, Krishna is telling to Arjuna that you cannot cut this soul as well. এই শরীরটাকে কাটা যায় Like this body, which material body you have, you can cut this body, you can cut it into pieces, but you cannot cut the soul. কেন যায় এটা জড় পদার্থ আর অস্ত্র জড় পদার্থ জড় পদার্থ So how you can cut this material body? Because with a material instrument, with a material weapon you can cut this material body, because আত্মা হলো চিন্ময় বস্তু but the soul is transcendental. এটাকে জড়ের দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না With material weapon you cannot take care, you আপনার ঘরে হ্যাঁ So Maharaj is giving an example, like when you put wet clothes outside, the wind dries those wet clothes. So same like that, not same like that, the soul, that wind cannot make the soul dry and destroy it. Then Maharaj said, like Supreme Lord is eternal, there is no birth, no death and no old age for Supreme Lord. এই প্রকার Same like that, কারা ঋষিরা জ্ঞানীরা there is no birth, no old age and no death for the soul. আর ঐশ্বর্য মার্গের ভক্তরা তারা এই প্রকার ভগবানকে
এই পঞ্চকোষ এবং সুখ শরীর যে মন বুদ্ধি অহংকার এইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য তারা তপস্যা করে। So the Gyanis, the Rishis, the Yogis, to destroy or to get rid of all these with several coverings, which till now Maharaj described, to get rid of all these several coverings, they are constantly chanting or remembering Supreme Lord. But even after performing sadhana for several years, when they have this knowledge, ayam atma, ei atma, atma duite paramatma ar jivatma. So there are two kinds of soul. One is Paramatma, the super soul, and Jivatma. So when these sages, they have this knowledge that nothing is superior in this material world, but only there is existence of the super soul and the soul. And then they think that they have got liberation from this material world. When they have this knowledge, they think. So that's why they say Aham Brahmasmi, that I am Brahma. This Brahma means the effulgence of Supreme Lord. Then they start thinking themselves to be everything, and with this false pride they feel happy. And at that same time they feel themselves to be liberated. They think that they are liberated from this material world. So that's why they don't feel the existence of the Lord. They don't also want to think that Supreme Lord exists. They think that they are the Brahma, the effulgence of the Lord. Though they don't have faith in Supreme Lord, though they don't serve Supreme Lord, they think themselves to be the Lord. Their mind is highly polluted. So example can be given, like I have visited your home, and if you are sitting on the chair, if I if you invited me to your house, if I go to your house, if I sit on your bed and start saying that this is my house, will you accept it? So what will be your reaction? You will hold my collar and will throw me out from your house? When I will start claiming that this is my house, I am the owner of this house. So once they have this knowledge that everything in this material world is menial and only there is existence of super soul and soul, when they have this knowledge, they start thinking themselves to be the effulgence of Supreme Lord. And with this false pride, they think they are everything, and then they also don't accept the existence of Supreme Lord. They don't have faith in Lord, and they also feel that at the same time that they have got liberation from this material world. Arujjana, je oine, Aurobindo, hey Aurobindakho, hey Padma Palasavasan Bhagavan, Brahma, Krishna ke stop korche. So Brahma in his prayers to Krishna is telling, je oine Aurobindakho bimukto manino, nijerke ami mukto hoye gelam. If I think myself to be liberated from this material world, if I think myself to be everything, ami Brahma hoye gelam, ei prokar. And if I will think I have become the Brahma, so not accepting your lotus feet or not having faith in you, বলেছি, and not accepting you, so their mind has been polluted. But when you will have this feeling that I am Supreme Lord, and when they don't serve you, then who will serve whom? If you think yourself to be Lord,
তৈ অস্ত ভাবাত, আপনার প্রতি অবিশুদ্ধর জন্য, আপনাকে তার যে ভক্তি অভাবের জন্য বা আপনাকে অবজ্ঞার জন্য, though he has no devotional service to your lotus feet, আরো যে কিচ্ছে না উপরে যে একেবারে উপরে গেছে, আমি মুক্ত হলাম, সংসার থেকে মুক্ত হয়ে গেল, and thinking himself that he has liberated from this material world and have attained the Brahman effulgence, আর এই কিছু পরম পদং, পরম পদ লাভ করলো, ব্রহ্মপদ লাভ হয়ে গেল, and have also attained the Brahma title. হ্যাঁ, কিন্তু সেখান থেকে আর মোল নাই। So not accepting you as Supreme Lord, or not accepting not accepting you as Supreme Lord and not accepting your lotus feet, what happens? Those sages, they fall down from that position. কিন্তু তাদের প্রকৃতপক্ষে তাদের মনটা বিশুদ্ধ নয়, so their mind is polluted. They think themselves as Supreme Lord and not thinking the actual Supreme Lord to be everything. So what happens? They face a major fall down from their position, because they have this false pride, thinking themselves to be the Brahma. Like Hiranyakshipu would say Prahlad that where is your Supreme Lord? There is no Supreme Lord. I am your Lord. Who can be more powerful than me? But this Hiranyakshipu has performed severe austerities and have performed sadhana for several ages. For thousands and thousands of years he has performed severe austerities in the jungle. Ravana would also have this false pride, thinking himself to be the master or the Lord. Hiranyakshipu, Ravan, Kumbhakarna, they are all great sages with demonic nature. Even they have this pride, thinking themselves to be the Lord. They don't accept Krishna as the Lord. And they don't accept Krishna as the Lord. They think they are everything. They are the master. They are the Lord. সুতরাং এই প্রকার ওষুধের মতন এই জ্ঞানীরা, যে অমল আত্মা যে ঋষিরা, so these sages, they all are also meditating on Supreme Lord for several years. কিন্তু করলো, but though they do, তাদের ভগবানকে না মানার জন্য, though they don't accept Supreme Lord as the Lord, তাদের হরি ভক্তি হয় না, they don't get devotion unto the lotus feet of Sri Hari. And it is written in the scriptures that they will never get devotion unto the lotus feet of Krishna. And to whom and those and who are they? The yogis, the gyanis and the Amalatma rishis. Amalatma rishi mane? Amalatma rishi mane? And Amalatma rishis means those who have no dirt or those who don't have a polluted mind. So these people will never get devotion unto the lotus feet of Sri Hari, though they don't accept Supreme Lord and his service. Though they will perform sadhana, severe sadhana, they will get the title of the Brahma, but even they face a major fall down for not accepting Supreme Lord or his service. So like this, they always face fall down. So Brahma is telling in his prayers to Krishna that, "O Lord, your devotees
what they do, পতিত হয় না। your devotees never face any kind of such fall down. তারা আপনার যে পাদপদ্মকে আশ্রয় করে থাকার Because দরুন, your devotees always take shelter of your lotus feet. হ্যাঁ, আর আপনার চরণ সেবা সবসময় করে থাকার And দরুন always they try to serve your lotus feet. তারা কখনো পতিত হয় They না। don't, that's why they don't face any fall down. হ্যাঁ, এই প্রকার। আর সপ্তাহে সব পতিত হয়ে যায়। And except your devotees, everybody has to face a fall down. এখানে ভগবানের সেবক তাদের কেবল হরিভক্তি হইতেই থাকে তাদের। So that's why the devotees of the Lord, they always have devotion unto the lotus feet of Supreme Lord. So that's why there is no fall down for them. হ্যাঁ, সবসময় ভগবানকে সেবা করার জন্য Because they always, their mind is always in satisfying Supreme Lord, in serving His lotus feet. যোগীরা And yogis, অনিমা, লগিমা, ইসিতা, বসিতা, প্রাকাম অষ্টসিদ্ধি লাভ করে তারা। and these yogis, they always hanker for liberation. তারাও কিন্তু ভগবানের সেবা করতে চায় না। But ভগবানকে they মানে only না। desire for liberation, but they don't want to serve His lotus feet. যেরকম এইগুলান যে অসুরা Like the demons, ওই যে অনিমা হয়ে থাকতে পারে, অনিমানে অদৃশ্য। even the demons have the power of anima. Anima means keeping yourself disappeared from the crowd. রাবণের পুত্র যে ইন্দ্রজিৎ, So Ravan's son Indrajit, মেঘনাথের আগে he was Meghnad before. মেঘের মধ্যে থাকে ইন্দ্রর সঙ্গে যুদ্ধ করত। He would hide himself in the sky or in the clouds and would fight with Indra. Nobody have ever seen him. He would hide himself in the clouds and would fight with Indradev. যুদ্ধ করে ইন্দ্র যে দেবরাজ তাকেও বন্দী করে ফেলেছিল। Even he has fought with Indra in such a way that he defeated him. লগিমা হয়ে যেতে পারে, ছোট হয়ে যেতে পারে। And Laghima means you can make yourself very small and tiny. Like Maharaj is giving example, যে প্রকার আমাদের এই যে পুতনা রাক্ষসী, like Putana. হ্যাঁ, তার কি ছিল রাক্ষসী মূর্তি। Putana was by nature a demon. যখন বৃন্দাবনে গেলে When she went to Vrindavan to see Krishna, what she did? তার ঈশিতা রূপ ধারণ করলো। She took the Ishita. Ishita means she took a very beautiful form of a girl. একেবারে আগে রাক্ষসী মূর্তি নাই আর। And that time his demonic nature was not you can't see his demonic nature, see her demonic nature or form. So seeing such a beautiful woman, even the devotees of the Vraja got captivated by her beauty. Nanda Maharaj, Rohini Devi, and all the servants of the Vraja, they all got captivated by her beauty. So that's why they allowed her to go inside the room of Krishna. And Agasur, he is a demon and he became a python. And Bakasur, he became a big crane. He is a demon but became a big crane. So Trinavarta and other demons Maharaj is giving example of. They know various kind of tricks. But though they know many kinds of different tricks which they have attained after several years of sadhana, but at one point of time they will fall down from their position by not accepting Supreme Lord as the Lord. Like the devotees, what relation they have with Supreme Lord, in a way of a servant and a Lord. Like the devotees think that they are the servant and Supreme Lord Krishna is their master. And the devotees of the Lord, they don't know anyone and anything else other than Krishna as their Lord. And also Krishna doesn't know anything except his devotees. So there is no destruction or fall down for the devotees.
তারা জ্ঞানীরা সব সিদ্ধ লাভ করলেও So the yogis, gyanis, though they attain some position, but all their sadhana or the severe austerities go futile by not accepting Krishna as their Lord. এই পর্যন্ত আমার শরীর বিশেষ ভালো না। So Maharaj will only speak up to this today because his health is not good, but still he spoke. So Maharaj is asking that to the online viewers, those who have heard his Harikatha, whether you have understood or not, or any portion you haven't understood. So Maharaj is asking. So if you please reply here by writing, those who have understood, then I can say to Maharaj. এখনো লেখেনি, লিখছে। Maharaj is saying this is a very difficult subject to grasp, but if you remember this in your heart and try to think, slowly you will be able to understand. বুঝেছে। বুঝেছে, অনেকেই লিখেছে, বুঝেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে আমরা একজন ভক্তরা So Maharaj is telling now the moral of the story. বর্ণনা করেন বলে তাদের কোনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। So those who take ultimate shelter unto the lotus feet of Krishna, they have no destruction or no danger. No danger can touch them if you take complete shelter unto the lotus feet of Krishna. Okay. So Maharaj is telling if his health permit, he will definitely speak day after tomorrow. And Maharaj is saying that if you have understood, it is okay, and if you have not understood some portion, you can definitely write here, and I will ask Maharaj. Then Maharaj can answer you back. So he said, okay, Hare Krishna, Dandavat Pranam to all. Thanks for joining. So I will again update when next time when Maharaj will be speaking. So he is telling probably day after tomorrow he will speak again. Hare Krishna. বলছে কবে হরি কথা বলবেন? বলছে আবার কবে বলবেন? বলছে শুনে ভালো লেগেছে, আবার কবে বলবেন? হরি বল। ওদের কোনো সন্দেহ আছে? এখনো তো লেখেনি। একজন লিখেছে তাহলে আমাদের কি অবস্থা যারা partial, what is the meaning of partial? What about us who are taking partial? একজন লিখেছে যে আমরা তো ভগবানকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারি না। একজন লিখেছে আমরা তো ভগবানকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারি না, কিছুটা গ্রহণ করি, তো তাদের কি হবে? না, আপনারা ওই যে যারা অসুর, So answering to Urmila Didi's question, জ্ঞানী, শুষ্ক জ্ঞানী, যোগী আর অসুর, এরা মনে করে যে আমরা ভগবানকে জানি নিও, কবজা করে নিও। The Gyanis, the Yogis, they think that they will know everything. They will have the capacity to know Supreme Lord. They will have the capacity to take His position. They can do everything, they think. But the devotees of the Lord, and these yogis, gyanis, they don't want service of Supreme Lord. They only want liberation. But the devotees of Supreme Lord, with mind, intelligence and body, they are constantly serving the lotus feet of Supreme Lord. They don't hanker for liberation. Though the devotees of the Lord have no condition behind serving Him, though they serve the lotus feet of Supreme Lord unconditionally, without any desire, so that's why Supreme Lord also has nothing to give to His devotees. The karmis, gyanis, yogis, they do severe austerities to get something. They desire, they do all this kind of severe austerities in return to get something from the Lord.
তার সেবাটাই তারা চায়। But the devotees of the Lord only the devotees of the Lord, they are only seeing the satisfaction of their master and nothing else. How they can satisfy their master. ভগবান ভক্তের কিছু দিবার কিছু থাকে না। So that's why the Supreme Lord here has nothing to give back to his devotees. নিজেদের চরণ সেবা দিয়ে তাকে দাস করে নেয়। So that's why Supreme Lord gives them the opportunity of the service of his lotus feet and makes them his servant. ওই জন্য কোনোদিনই ভগবান তার রক্ষক বলে পালক বলে আর কোনোদিনই তাদের পতিত হয় না। So that's why when Supreme Lord accepts them, thinking that he is the controller, he is the protector of his devotees, and he is the rescuer, so that's why these devotees never face any fall down in their life. আর যারা কামনা বাসনা থাকে ভগবানের যে যথা But those who have material desires, যাকে আমাকে চাই আমি সব দিয়ে দেব। আমি বাঞ্ছা কল্পতরু। Supreme Lord is Vancha Kalpatulu. He fulfills the desires of all the people of this world. Whatever you desire, he gives you that. He awards you with that thing. তাহলে এর প্রশ্ন থাকতে পারে। So now a question can arise. Now a question can arise. Devotees can say আপনারা তো তাহলে কৃষ্ণ প্রেম চাচ্ছে কৃষ্ণ সেবা চাচ্ছে that you are asking for Krishna you are asking for Krishna prem, service of his lotus feet. So this is also one kind of desire which you are asking for. মানে না এটা কামনা বলে। So this cannot be called a condition. আত্ম ইন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম। When you have something material desires, that can be called a condition. It is written in Chaitanya Charitamrita. আত্ম ইন্দ্রিয় মানে আমি একেবারে ভগবান তখন সেবা করবেন আমি মুক্তি চাই। When you have this desire that you don't want to serve the lotus feet of Supreme Lord, but you want liberation from this material world. তারপরে যারা যোগী লোক This is like you have material desires. দেখে আমি মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ And the yogis, they think, seeing the opulence of the Lord, that I will also perform severe austerities and will have power and will get merged into the effulgence of the Lord. And the karmis, what they want is they want the happiness of this material world and also the pleasures of that heavenly world. So that's why Supreme Lord awards with them with everything. But there are devotees who are serving him unconditionally. And there are also another class of devotees who are in Vaikuntha, who is serving Supreme Lord in the mood of reverence. Even they also desire to get something from Supreme Lord. And they are called Swakami Bhaktas, means they are serving Supreme Lord with some condition. And they are always being awarded with 4 kinds of liberation. And they stay in the holy dham of Vaikuntha. But they are not awarded with the service of the lotus feet of Vrajendranandan Krishna. They stay in Vaikuntha with the 4-hand form, looks like Narayana. But the devotees, they don't desire anything from Lord. They only want the service of his lotus feet. And this cannot be called condition. This service of the lotus feet of Krishna cannot be called any kind of material desires, because they are not desiring anything for their own benefit or for their own satisfaction. To satisfy the Supreme Lord, for his satisfaction, they are desiring the service of his lotus feet. With love and affection, they always serve the lotus feet of Krishna. So that's why Vrajendranandan Krishna, after performing the pastimes in Vrindavan, he thought that I have so much.
So after completing his pastimes in Vrindavan, Krishna thought that I am so beautiful, I have so many qualities, so many power. What the devotees, what happiness the devotees receive or they get after serving me. ওই জন্যই কৃষ্ণ বললেন যে আমি তো বিষয় বিগ্রহ As I am their object of worship, আর সমস্ত ব্রজরমণীগণ হ্যাঁ ব্রজবাসীগণ এরা সব আমার কি এই আশ্রয় and the বিগ্রহ Vrajavasis and all the other residents of Vrindavan, they all have taken shelter unto my lotus feet. কেবল আমার সেবাটাই তারা চায় And they only want my আমি service. কিছু দিতে চাইলেও তারা নেয় না Even though I want to give them something, they don't accept it. আর যদি বলে যে তুমি কিছু নাও আমি দিচ্ছি বলে যে প্রভু তাহলে আপনি যখন দেবেন তাহলে আপনার সেবা যে অমৃত আবার আপনার প্রেমের সেবা যেন আবার বর্ধন হোক So এটা বুঝতে পারলাম না কৃষ্ণ ভক্তকে দিতে চায় প্রেমিক ভক্তকে So to the তুমি এরা কিছু নাও So when Krishna wants to give something to the devotees, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা that করো। whatever you desire, you can pray to me for that, or you can beg to me for that. হ্যাঁ, কিন্তু ভক্তরা বলে যে প্রভু যদি আপনি কিছু দিতে চান তাহলে আপনার পারতম্য সেবা And then the devotees say that যেন আমার অবিচল থাকে may the service which we are rendering to you, may it doesn't get deviated. May we always get this opportunity of serving your lotus feet. So what it happens? So then Krishna awards. So then what happens when Krishna bless the devotees with this blessing? So what happens? Then they get attached to it only. Their mind never gets deviated. So that's why Krishna has nothing to give them. So Krishna is always, that's why Krishna is always taking care of all his devotees, those who are like this, only hankering for his service. And Krishna is always protecting them with his premamrita. And them with this premamrita only. So Maharaj is asking whether you have understood or not, Urmila Didi, your question. Okay, so we will stop here now. So I will inform when Maharaj will speak again. And I hope everyone have understood today's Katha of Maharaj. And if you haven't understood, you can write here in which portion you haven't understood. So okay, so we will stop here, and I hope my translation was good enough to understand. If you have not understood, please write here and forgive for my translation. Okay, Hare Krishna.